Can be assumed from this topic of right to be forgotten? Is it recognized anywhere in our constitution? Does any article within the constitution explicitly mention about the right to be forgotten? Is it explicitly mentioned? Yes? No? Unda? Fundamental rights lo emana unda? Right to be forgotten అని చెప్పి. So you cannot find it explicitly mentioned, but implicitly we have reference to this right to be forgotten across various articles of the constitution. For example, when we have interpreted the K.S. Puttaswamy versus Union of India case, according to which the right to privacy is being included under Article 21 of the Constitution, inherently Article 21 lo right to be forgotten is also part of privacy అని చెప్పి K.S. Puttaswamy కేసులో ఒక ఎక్స్ప్లిసిట్ రిఫరెన్స్ టు రైట్ టు బీ ఫర్గాటన్ అనేది తీసుకొచ్చారు. అది కాకుండా యూ ఈవెన్ హ్యావ్ ఎ కేస్ గూగుల్ ఎల్ఎల్సి వర్సెస్ విశాఖ కేసు అనేది ఒకటి ఉంది. అక్కడ కూడా వాట్ ఎవర్ ద డేటా, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ద సిస్టమ్స్ ఆర్ ప్రాసెసింగ్, దట్ ద డేటాబేస్ ఈస్ హ్యావింగ్, దట్ ద సర్వర్స్ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్, వాట్ ఎవర్ డేటా దట్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్, ద ఓనర్ can request and make use to remove this content from their online platforms. The owner can ask them to remove the content which is personal in nature. That can also be assumed as right to be forgotten. Ante which are defamatory, which are against to his own personal interest. Alanti data ni kuda online platform nunchi teeseyochu ani cheppi this Google LLC versus Vishaka case has stipulated. Not only that, we also have a report which was published by Ministry of Electronics and Information Technology, in which it has released Data Protection Bill. Data Protection Law lo, Data Protection Bill lo, we have this right to be forgotten has been mentioned within the provisions of this Data Protection Bill as well. So, explicit reference to this right to be forgotten has been there across various statutory provisions. But explicitly ippadaka ledu, we have to wait and watch. When the Supreme Court will be explicitly mentioning this, eppudu ostadi anedi, lot of things have to be analyzed, and what are the various provisions that are contradictory when we are giving any person, we are entitling this right to be forgotten as a fundamental right. What are its implications on various other constitutional rights as well? Right to be forgotten antunnam, malli right to information antunnam, right to freedom of speech and expression antunnam, వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమో పబ్లిక్ డొమైన్లోంచి తీసేయాలంటున్నాం, మళ్ళీ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న డేటా అంతా కూడా మనకి ఓపెన్గా అకౌంటబుల్గా ఉండాలని చెప్తున్నాం. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ప్రొవిజన్స్ విత్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ సర్టెన్ పవర్స్ ఆర్ రైట్స్ టు దిస్ right to be forgotten, you are depriving of certain other fundamental rights as well. So there has been a conflict between various rights within the constitution when this is coming into existence. So what are the challenges which we face when this right to be forgotten is exercised, and what are the positive outcomes that we get out of this right to be forgotten? That has to be analyzed. And what are the various global practices that has recognized this right to be forgotten? Various European countries, you have something called as GDPR. GDPR, Global Data Protection Regulation, which is a European Union's law, which is recognized as a landmark law which will regulate all the data which was being accessible across various websites, various servers and various online platforms. How this data has to be regulated, to what extent it has to be used by the intermediaries, and what are the powers that these intermediaries possess, and what are the powers that the original owners of the content possess. All these things were stipulated in this European Union's Global Digital Protection Regulation Act. So this is regarded as a case study where all the countries, all the courts across Europe are following these regulations. Various countries across the world are also looking at this particular regulation to incorporate the provisions of this law in our current legal and statutory laws as well, in order to ensure the data protection as well. There has been lot of happenings
with respect to development of data protection bill, data localization, ఇవన్నీ కూడా చాలా వస్తున్నాయి, వాట్ ఎవర్ ఇంటర్మీడియరీస్ దట్ వీ యూస్. సో బేసిక్గా when we understand the major central idea of this particular thing is, India does not have a statutory framework that prescribes the right to be forgotten. The Supreme Court has now agreed to hear a case that will likely shape the contours of this right. అసలు ఈ రైట్ ఎలా ఉండాలి, ఇప్పటిదాకా ఒక లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేదు. సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ అబౌట్ టు హియర్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ అండ్ డిసైడ్ వాట్ షుడ్ బి ద కాంటోర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రైట్. పాజిటివ్స్ ఏంటి, నెగటివ్స్ ఏంటి, ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ అసెస్ చేసి దీన్ని ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఎలా రెగ్యులేట్ చేయాలి అనే దానిపైన సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ అబౌట్ టు హియర్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. Why this has been in news recently? First of all, if you understand right to be forgotten ante enti, as the name suggests, what do you mean by right to be forgotten? Right to be forgotten ante em cheptadi, whatever personal information that we are putting it on various online platforms, on internet, on search engines, on servers, on various websites, all that personal information, we have the right to publicly delete that information which we have given, which is available in the public platforms. So all these internet based applications, all the internet based users should remove the public availability of data which is personal in nature. That is what is known as right to be forgotten. You are asking the intermediaries. When you talk about intermediaries ante, who are all the intermediaries? In order to put your data on internet, on any domain, you require an intermediary. Intermediaries like Facebook, like Instagram, like WhatsApp or anything. All these are various kinds of intermediaries. Google is accessing your data, Facebook is accessing your data, Instagram, Snapchat, every intermediary platform is accessing or having access to your data. When your data is taken by all these platforms or these intermediaries, you are asking that your personal information, your data should be removed from this platforms or the internet. So do you have that right to take away your data, to ask them to remove them from their platforms? So is it your right, or you are giving any kind of permissions to these intermediaries? You have to evaluate this particular issue under two dimensions, under two domains. What are the ultimate rights of the users? What are the ultimate rights of the intermediaries, the intermediary platforms? ఈ టూ డైమెన్షన్స్లో ఈ ఇష్యూని అనలైజ్ చేశారు అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్స్, వాట్ ఆర్ ద రైట్, హూ ఆర్ ద రైట్ ఓనర్స్, రైట్ కంటెంట్, రైట్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు, వాళ్ళకి రిమూవ్ చేసే రైట్ ఉందా లేదా. ఇంటర్మీడియరీస్ వాళ్ళు అసలు ఒరిజినల్ అల్టిమేట్ రైట్స్ వాళ్ళకి మనం ఇస్తున్నామా లేదా, వాళ్ళకి ఏమైనా పార్షియల్ రైట్స్ ఉంటాయా. మనం ఒకసారి కంటెంట్, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ కాంటెంట్ అంతా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో పెట్టామనుకోండి, మన రైట్స్ ఏమైనా డైల్యూట్ అయ్యి ఇంటర్మీడియరీస్కి వెళ్తున్నాయా, వాళ్ళని తీసేయమని మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా తీసేస్తారా లేదా, వాళ్ళకున్న రైట్స్ ఏంటి, వాళ్ళకున్న లిమిటేషన్స్ ఏంటి, వాళ్ళకున్న పవర్స్ ఏంటి. సో హౌ టు బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద కస్టమర్స్ అండ్ the providers are your intermediaries. How to balance between these two is what is the thing that we need to analyze. So right to be forgotten ante, it is like your exclusive right to ask or to request any intermediary platform to remove any kind of personal information that is available across various internet platforms, across various websites and across various servers. So the major contentious issue here, the major contention is with the intermediaries. When you are giving the powers, when you are giving your data to the intermediaries, the so-called digital technological companies, these digital technological companies have the power, have the right to use your data, to misuse your data, and also to abuse you as well. So they can use your data, misuse your data, and they can abuse you on your data also. This has been happening. This is the trend. This is what is visible in the digital space. Across, if you look at various intermediary platforms, Facebook, Instagram, if you look at the statistics, because of the increase in active Instagram users,
90% of child trafficking cases has increased because of the usage of Instagram, which is an intermediary platform. Even the Facebook has a brand. The Facebook says that we connect people. Facebook does that. Facebook is acting as an intermediary to connect people. So the tagline, what Facebook says is, we connect people, we connect businesses, we connect producers, and we connect consumers. So that is what we are providing. We are providing a business model where it will be beneficial not only to the consumers but also to the producers as well. This is the business model that we are following. But in order to do this kind of business, to connect people, it uses the data, it saves the data, it analyzes the data, and it also reads the whole data that is available within it. So it can be used for multiple purposes. It can be used for any sort of purposes. They are using it, they are misusing it, and they are also used to abuse them also. So when this much of psychological trauma is involved because of the access of personal information that we are putting it on open platforms, there is a stringent necessity to regulate all these data that is available in online platforms. So right to be forgotten is the major contentious issue that has to be taken into consideration. Recently also the case has again been into news because a person, when Supreme Court was hearing a case, a legal chronicle named as Indian Qanun, a legal chronicle అంటే లీగల్ మ్యాగజైన్ బుక్ ఇండియన్ కానూన్ అనే బుక్లో రైట్ టు బీ ఫర్గాటన్ అనే ఇష్యూని తీసుకొచ్చింది. ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో, మద్రాస్ హైకోర్ట్, he was facing sexual harassment case. The Madras High Court has reversed its judgment. బట్ ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ పర్సన్ డీటెయిల్స్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో మాత్రం అక్యూజ్డ్ కిందగానే కనిపిస్తుంది. డిస్పైట్ ద కోర్ట్ రివర్సింగ్ ఇట్స్ జడ్జ్మెంట్, ఆ కేసులోంచి ఇన్ని రిలీవ్ చేసేసినా కూడా ట్రాక్ రికార్డ్లో, లీగల్ డేటాబేస్లో స్టిల్ హీ ఈజ్ షోన్ యాజ్ ఎ కన్విక్ట్ ఇన్ జడ్జ్మెంట్. సో హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద పోర్టల్ టు రిమూవ్ ద కన్విక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ జడ్జ్మెంట్. అంటే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లోంచి నా పేరుని రిమూవ్ చేయండి, రైట్ టు బీ ఫర్గాటన్, in order to, because it is defamatory on my part. నన్ను సర్చ్ చేయగానే ఇది కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రూవన్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా, I should not be defamed. My personal information should not be interlinked with the kind of activities or the litigations that I have gone through. That has to be removed from various online platforms. That is what the case has come into existence now. So in order to understand this, you have to evaluate how the rights can be distributed. What are the rights that are available to the right owner? The ultimate user ki unna rights enti, the intermediaries ki unna rights enti. That has to be assessed. For example, this data, which is also regarded as the new oil, because of data there is propensity for lot of mishap and mischief which can emerge within the society. Ippudu data ఎవరి దగ్గర ఉంటదో వాడే వెల్దియెస్ట్. ఏ బిజినెస్ దగ్గర డేటా అవైలబిలిటీ ఉంటుందో వాడే he can make lot of money. డేటా అనేదే న్యూ నామ్. డేటా ఎవడుంటే ఆడే బలవంతుడు, ఆడే కంప్లీట్ సూపర్ పవర్ లెక్క. బికాస్ దేర్ ఇస్ సో మచ్ ప్రొపెన్సిటీ. అంటే మన సైకలాజికల్ మైండ్ సెట్ నుంచి ఏ కస్టమర్ ఏ నీడ్ని సాటిస్ఫై చేయాలన్నా, ఏ సర్వీస్ కావాలన్నా, నువ్వు ఆలోచించే ప్రతి దానికి ఒక సొల్యూషన్ నీకు ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా, ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న డేటా అంతటిని అనలైజ్ చేసి, రీడ్ చేసి, ఒక అవైలబుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటిని చూపిస్తుంది. సో ఎక్కడ ఏ డేటా ఇచ్చినా, ఏం చేసినా మన ఇంట్రెస్ట్లు అన్నీ తెలిసిపోతాయి, మన వీక్నెస్లు అన్నీ తెలుస్తాయి, మనం దేనికోసం వెతుకుతున్నాం అని కూడా తెలుస్తుంది. ఇవన్నిటిని బట్టి మనకి సజెషన్స్, రికమెండేషన్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ ససెప్టబిలిటీ ఇస్ దేర్. బట్ వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్. అంటే ఇది కంప్లీట్గా రాంగ్ అని చెప్పట్లా. వితౌట్ దిస్ ద కస్టమర్ కెనాట్ ఆల్సో హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ద క్వాలిటీ అవుట్పుట్ ఆర్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ దట్ హీ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్. కస్టమర్కి కావాల్సింది డేటా ఇంత యాక్సెసిబుల్గా ఉండడం వల్ల, ఆల్గారిథమ్స్ ఈ నోషన్లో రన్ అవ్వడం వల్ల మనకు అన్నీ స్క్రూటినైజ్ చేసి, ఫిల్టర్ చేసి, యాక్యురేట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే మనకు కావాలో దాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. బట్ డిస్పైట్ ప్రొవైడింగ్ దట్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో సర్టెన్ ఇంప్లికేషన్స్, నెగటివ్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. దట్ హ్యాస్ టు బీ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్, వీ హ్యావ్ టు use this in a correct way. So this is an endless game. We cannot blame the ultimate user, or we cannot blame the ultimate intermediary who is having access to this.
he is also regarded. He also takes, when he is taking our data, he feels himself as a partial owner of that data, which is being provided by the ultimate user. Mana consent tone data తీసుకుంటున్నాడు. When you are providing your consent, he becomes a partial owner of your data. So there have been various laws which are also brought in. ఇప్పుడు ఆధార్కి మన డేటా బయోమెట్రిక్స్ అన్ని డేటా అంతా ఇస్తున్నాం. Is there any guarantee that Aadhaar will not be put for any misuse? We are not sure. But we believe that our data is safe. But that is also susceptible to various kinds of data breaches. Cyber platforms లో cyber threats, identity threats, ఇలాంటి cyber bullying ఇవన్నీ కూడా only because of various data that is openly accessible in all these intermediary platforms. So we need to bring in a legislative framework which will talk about all these kinds of rights to be forgotten, whether it is provided to the ultimate owner of the content or it is also provided to the intermediary who is having access to all this particular data. That has to be analyzed. Even when we have all these data, it is also good that all the intermediaries, all the websites, all the internets, all the online platforms have to have access to certain amount of data, which will be benefiting the national security aspect as well. In order to monitor the national security, in order to identify any suspicious activities which are going to be held in the name of any extremism, terrorist activities ఏమైనా ప్లాన్ చేయాలని ఎవరైనా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ని వాడి ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ మానిటర్ చేయడానికి కూడా ఈ డేటా అనేది చాలా అవసరం. ద గవర్నమెంట్ కెన్ ఆస్క్ ద ఇంటర్మీడియరీ ప్లాట్ఫామ్స్ to give a database of the 1 year, the account of this particular person across last 1 year. What is the kind of data that he has shared in online platforms? ఏం మెయిల్స్ చేశాడు, ఏం పోస్టులు చేశాడు, ఎవరితో కాంటాక్ట్ అవుతున్నాడు, ఇదంతా ఒక 1 year డేటా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఫీల్స్ దట్ దే వాంట్ టు చెక్ 10 years of data of this particular person in order to monitor what are the linkages that he has with the rest of the terrorist groups or organizations, అలాంటి నెసెసిటీ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎట్లా డేటా అనేది హ్యాండీగా ఉంటుంది. డేటా ఉంటేనే వీ కెన్ అట్లీస్ట్ ప్రెడిక్ట్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అబ్నార్మాలిటీస్ దట్ విల్ బీ ఎగ్జిస్టింగ్. సో డేటా 1 yearకి కావాలా, 10 yearsకి కావాలా, నేషనల్ సెక్యూరిటీ నార్మ్స్లో హ్యావింగ్ యాక్సెస్ టు డేటా విల్ సమ్టైమ్స్ బీ బెనిఫిషియల్. బట్ వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ బ్యాలెన్స్. We need to bring in a balance between how the data of the ultimate user, the original owner of the content, and the digital intermediary platforms have to be balanced, because this is a never ending game. All the users, in the name of data protection, in the name of data localization, it is an endless game. We have to bring in a comprehensive law, a statutory law which has certain rights, certain obligations, and which will demarcate whose powers, whose limitations are what అనేది పర్టికులర్గా క్లియర్గా సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ విత్ దిస్. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ హౌ the regulations can be stringently applied on this particular data related aspects also. So this has been in news. So if you talk about the various, as I told you, there are various other kind of issues. Right to be forgotten. It is a legal concept, but it is not explicitly mentioned in any part of the constitution. Because of not being mentioned explicitly in any part of the constitution, there are potential harmful effects as well for the kind of personal information that we are sharing, which is available online. It is susceptible to various kinds of discriminations. Cyber bullying చేయొచ్చు, ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ చేయొచ్చు. సైబర్ స్పేస్లో, సైబర్ డొమైన్లో మన డేటాని బ్రీచ్ చేసే ఎంటిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి దీన్ని ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ కింద ఇండియాలోకి తీసుకురావాలి. కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక నామ్ కింద, ఒక ఆర్టికల్లో సర్టెన్ రైట్స్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తే వీ కెన్ రియలైజ్ the full capacity of this right to be forgotten. So this issue, as I told you, has come up in various cases. Our cases kuda mention chesukochu. In KS Puttaswamy versus Union of India case, which year it is? 2017. This is the first case. Then in Google LLC versus Vishaka Industries case of 2018. This can also be mentioned. So in this Puttaswamy case, we have mentioned
recognition of right to privacy as fundamental right has happened under Article 21 of the Constitution. So the case has laid down the foundation for recognizing importance of data privacy. Data privacy and individual autonomy kuda part of right to privacy. We are talking about data privacy and individual autonomy. Both of these are subsumed under this particular act, particular judgment. Similarly, in this Google LLC, the Delhi High Court, which has heard a case in the year 2018, where the Google has directed this, according to this particular case, when this case was filed by Vishaka Industries, the Delhi High Court has directed the Google to de-index certain content which was put forth in the web pages of Google, to remove that is eligible to defamating this particular industry. అంటే ఈ ఇండస్ట్రీకి డిఫమేటరీ కంటెంట్ అనేది ఇండస్ట్రీకి అగెనెస్ట్గా గూగుల్ వెబ్ పేజెస్లో ఉంది. ఆ గూగుల్ పేజెస్ని, ఆ వెబ్ పేజెస్ని, ఆ కంటెంట్ రిమూవ్ చేయమని ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆర్డర్ చేసింది ఈ కేసులో. సో వెన్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, దిస్ కేస్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లిసిట్లీ రికగ్నైజ్ ద రైట్ టు బీ ఫర్గాటన్. ఇండైరెక్ట్గా, ఎక్స్ప్లిసిట్గా రైట్ టు బీ ఫర్గాటన్. ఏదైతే ఆ డిఫమేటరీ కాంటెంట్ ఏదైతే గూగుల్ వెబ్ పేజెస్లో పెట్టిందో దాన్ని రిమూవ్ చేయమని చెప్పింది. కాబట్టి judiciary has followed explicitly this concept of right to be forgotten. They provided also some kind of guidance as well. They provided guidance on how the data privacy and online content has to be regulated. So దానిపైన కూడా ఒక నామ్స్ అనేది తీసుకొచ్చింది. Similarly, in the case of Ministry of Electronics and Information Technology, in this particular draft which was prepared by the Ministry of Electronics and Information Technology, which has released a draft proposal, data protection, personal data protection bill అనేది 2019లో తీసుకొచ్చాం. Personal data protection bill, again 2023 it has again been draft అనేది 2019లో వచ్చింది. 2023లో this personal data protection bill has come into existence, which also contains certain important provisions with respect to this personal data. How the rights of individuals in order to protect their personal data, and in what situations they can ask to erase this personal information from online platforms ane danipaina, and for what purpose the data is collected, and for what purpose the data that is collected is being processed, and whether it is in the interest of public or not. Public interest criteria paina data collect chesinda leda. If it is not in the interest of public interest, if it is not in the name of public interest, your data becomes redundant and you can ask to erase your data from online platforms. If it is not used for public interest, you can get your data to be erased from any kind of online platforms. That is what is again, these provisions are also mentioned under this personal data protection bill of 2023 as well. These provisions are there with respect to this right to be forgotten. So now what are the significance? What is the significance that you get because of this right to be forgotten? Advantages enti right to be forgotten wala? What are the advantages?